Mobiro konyo wako kijana Evans jaduongo renjo umida to gi mama jodala duto kane duto man ka jothura duto mosno sawre uru opak ruoth eruru kamana ahinya an kaka unabiro kanira nira injogo na simu ni wuoda otho takuna ni mane ni Evans to ang'o matimre ni nyocha tuo moro goye kanyo mane okone moriyud makosechopo stage 4 makoro nindo ka to yudo ka ne adhi safar kamoro akoni nera ni abro biro abro chopo nera chopo okachopo koso koro kan ka dan kanira mokwongo to mar ariyo kendo bende kayudo ka en nyawana ka nikech nyako miluongo ni Wini chungani kendo chungani mae nyathi nyamera cha miluongo ni Ana ochake dana miluongo ni Ana Walkowa to mache jaode kamano koro beda piny Ana no ugon mari luongo na Ajuma lolo okiro magonya uda molo rokomara kudho ngamane tek mengo jitese aka mangima Ajuma no eno Ajuma uda logo Karaila to Odinga munyolo Odinga Odinga Karaila miokoro nyako ni wacha nyamera to mae koro nyathi nyamera okane ko mi achopo kakwero koro an nyawana gi mama koro anyawana kanira kiro kamano to nyathi mi Evans ni jimo se wachuru kanyo en nyathi ma rikni tie rikni gi rikni ngama rikni to ngama rikni en nyathi ma rikni kiseneno ngimane ne nyole higa 87 kende nyoro to somo maber somo wakil maber mochopo kuja kendo nyocha kaka wachuno no inchana chiel kumo kinde mag chama mar ODM kisi masibedo go mang'eny umako jowa koni gi koni ng'en chama mar siasa wasigo gi chama mako en achiel kuom jimonche chungi ni jowa igirego kendo gitimo kada giwegi ka onge pesa momigi sani wach biro ni ng'ato nyomaki ng'ato ni remand cho Kajiado ng'ato cho ni Kiambu ng'ato ni Ruiru kamano to minyo kobed gi kinde manyalo ringo mapiyo mondo yal jogi koro nyathino setiyo na motegno ahinya emomiyo ka ODM bende onoko biro ka oduro ng'weno biro ka wawito ochiel kuom kid mamaro osetiyo matek kendo en to wewa machon mapiyo to mane kaka nochan kamano koro miyo nera musa ahinya mutura ahinya kuom lalo nyathini to mago Nyasaye manondiko piny osiko to ok sikie koro miyo kanera kaka chope to kawacho weche mang'eny ahinya nikech weche mang'eny ma wachre ka gikaja sani Kenya ni akre kiki chuno higa mokadho kanyocha ne wan oko bang' kane gik moko osenywandre kucha mang'eny miluongo ni Chebo Chietha otimo gik motimo wawuok oko mane wan e ndara ok nyal paro kamano monegi nyithiwa mang'eny kabisa moko nobiro iko ka kae to wacho ka wadhi nyime gi kamaeri nyithindo mang'eny mabiro tho jodhi biro tho mang'eny an awuon ne mtoka ne ok obar gi risasi 11 odiochieng' achiel ono kelo ng'ato ni sharpshooter
to ko mon wachikelo dok no wachako dok kendo wadok kendo to ko akwadhi kama to jogi watero nyithiwa e nyimi joka to gidhi bag risasi to gigo ginego risasi. Ndi yore mang'eny mag nego paka. Yore mang'eny mag nego paka. Paka kolokre ogwang' omako nyigwen. Titime nade? Inyalo kawe tiketo pale ng'ute. Inyalo kawe tikelo tole ng'ute tidhi dire yath kucha. To be inyalo kawe tikelo gunia tikete kidi itere aora kucha. Okamano. Mimi paka nako ni paka ni waburu negi. Unakono negi koso? Okamano. Nicho neno kakuro wuok kucha. Pinyo tuk. Pigwa ni Mochopo kama kuro joka. Kuro se chopo kama gina kure kiki. Kuro kuma mokirot. Takona huyo. Okunyal golo ni kumi erot kanyo kapok itimo kaka wadwaro. Winjo maber. Kure gine wacho anno jo gasete ndiko gik moko mofuwo. Ni baba wacho maka wuono kinyo wacho maka kiny kama an pok aloko gik moko nyadiriyo. Gima wacho en gima achiel pile. Nje na wacho kendo loko gi kisungu. Mokwongo nang'o kama wachope ni nyaka wabed piny kaka jo Kenya. Nitie gik moko ariyo kende. Kanyo jo ka dhi kamacha odhinyalo dhi kamacha to koro bana ni gini koro thonga to uluongo jo bude ka ni kuyeno bro konya tawenu to jo bude ka kose mako ni gin gionge gimiluongo ni tear gas. Gionge gimiluongo ni water cannon. En malisas. Kapinyo kethre. To loso ok nyal bedo mayot. Ne piny mar jo Sudan nyaka sani pod inego ji nyaka sani. Kata Sudan my south mamwelo kani pod inegre nyaka sani. Somalia no kethre ma prochiko gachiel nyaka sani. Poko losre. Kuonde mang'eny ineno kiwuotho ka anawuotho piny mar Afrika ka. Kuonde mang'eny kidonje paw ndege ni to mach mineno ka gikacha. Kana idhi ka immigration to mach ni toki. Kamano to mach ni toki. Ma en channel state of emergency. Okodwaro kamano thuro ka. Wadwaro ni mondo jogi walony gi yo manyago lony gigo. To ko yo machielo chane dhi nyime kama chade be nyalo dhi mna kamacha. Nichakoni kama chope ni nyaka bedi kama iluongo ni National Convention. National Convention e kama jidhi beti piny ma jidhi yale. Jidhi ang'o marach. Gima dhi nyime kani en loch marach. Ntie katiba to katiba ok lu. Katiba ni waloso to katiba ok lu. Ere kaka wanyalo keto ni mondo katiba mondo lu. Mondo ti. Kuro mama ni wawacho ni wadwa ni mondo ji ochak wadog kendo piny. To kapok waloso kuche ntie gik moko mokwongo nyaka timre. Mokwongo nyawa manonegi higa mokadho ka kod manyicho negi mag gine gieki family go te mondo tim gimiluongo ni compensation. Mar ariyo nitie jomoko mapod ni osiptal nyaka sani nogogi bunde higa mokadho ka. Kata nyocha pod ni osiptande sirikal ochul pesa go duto te. Mar adek nitie cases mapod ni e court manomaki mapod kes gi ni court. Cases go temo timinadi oluar. Mar ang'wen en nitie joma pod sani pod omaki ni cells mag police ni remand. Moko biro bedo abducted jikie kuma gintie. Jogi te mondo gony mondo wuogi. Manduongo ni condition precedent gi dho kisungu. Kama nosetimre ni koro nyalo loso. Tidhi wachang'o. Gik midhi wacho kar manyo Gen Z wacho ok opogre gik mane wacho higa mokadho ka.
Number one, ne wawacho moriere ni Kenya kae sani nengo mangi mani malo oidho malich ahinya. Jopiny thagre, nengo mogo, nengo sukari, nengo mafuta, nengo ang'o gitote ni malo, petrol. Mar ariyo, en wach mar tich. Kijande mang'eny mosomo ka gi kacha man gi certificate wuotho to onge tich. Tich onge. Ere kaka nyithindo ginyalo ndiko mondo oyud tich? Ere. Sani mapiyo piyo to gima ni dire kucha. Jopuonj, jomosomo daktache gi nurses nigi shida. Inyalo timo nang'o? Mano agenda namba 2. Mar adek en gima iluongo ni mibadhi. Corruption. Mang'ato donjo kamoro kacha machaka kodhero malich kabisa. To bang'e higa achiel kamani to koro kuto ochalo okuodo. Mosenyodho remo madhiang'. Ogolo kure. Yani miyudo ng'atni onyiewo mtoka manyien modal maringo go malich ahinya. Moro chande cha to gero onyiewo udi Nairobi. Moro to gero gorofa Siaya. Moro to gero palace dala gi reserve kucha. Musache to pesa motachira thecha. Pesa go bendo ko holo kati bengi. Mara bandu ni corruption. Mara ng'wen en wach mar ukabila. Akwede. Mar oganda, mar anyuola. Mani kan idwa kandi ko kata polise, kata mna gine jolweny, kata mna jopuonj. To ko nyine nyingi ni macha olwenjo umidha dokocha. Macha mulwa dokocha. Macha wanyama dokocha. Macha Hassan moro dokocha. Nyakibir mlangane bin ngane ikidoko koni. Ujuka mwana. Tusamisha kusuru. Tusuru chako kumjite. Maonge akwede. Kaka hicho kusuru kuru Baringo. Kaka hicho ke Siaya. Kaka hicho ke Kitui. Kaka hicho ke Garissa. Kaka hicho ke Mombasa. Tusame kuri pogo pesa ni. Tipogo angaya. Magigini kanya. Magigik makelo mirima ethuruaka. Magikelo mirima ethuruaka. Mago gin gik moko manego wach motegno. Kaji wer piny. Taeto dhong'iyo to katiba ni bentie gik moko mondo odong' mane ok olosi. Kane wan Bomas to loso katiba maber kabisa. To nitie moko mane gibiro mane gidhi giketh. Odo gini kameno kwenye Bomas kumani walose katiba mar Kenya. Iluoni Bomas draft. Mano nitie pending. Maonge gini kucha. Monego ji wachi. Omiyo ok obedo gi contradiction. Koro incha ne ano kawachi ni Ruto niya. Kako miyo mokirot. Losa mari ni riembo jogika. Kete mari bang'e kucha. Wan wabiro kelo ni ji kang'o kawase loso. Mose ndikre. To koni sani to adwa timaraka. Undaket ji moko nikech sirikal ok nyal bet maonge ji matiye. Waket mago gi eki bang'e ne wabiro loso bang'e. To bang'e to koro ywa jowa kucha. Mondo donj kucha. Ako nike ywa jowane jowi ka tich otamo. Ni rwaka yie kucha. To gibedo beda kanyo. To ok ni ng'o. Ni wakelogi. Wagonyogi. Wagonyogi nikech gidwaro bi. Watimo ang'o? Wagonyogi. Watimo ang'o? Watimo ang'o? Agonyogi mondo gidhi kucha. Mondo giti kucha gi kaka chik mar ODM. To gimiluongo ni agreement to onge go gi jogi. Coalition agreement onge go kodgi. Omi ODM pod en kaka ne entie en chama mar opinzani, chama mar Azimio. Nyaka chieng' machielo kaka gimoko lokre. Kama nitie ni onge lokruok moro amora mosebeti. And I want to say this so that it can be understood properly.
because the media keep on all the time misinterpreting what you've been saying. You said it so many times clearly that Kenya requires a national convention. We want to have a national convention that people of Kenya or their representatives will come together to talk constructively about problems which are facing our country today. Kenya is at a critical juncture. We either move forward or we perish. Because we don't want to perish, we need that conversation. And that is what I had proposed, that we must have this conversation that take cognizance of the demographic profile of our nation. And that there are several issues that need to be discussed at that convention. But I've also said that there matters precedence, issues that must be dealt with first before that convention can be had. This includes, number one, compensation for the families of the victims of violence last year and this year. Two, paying of all the hospital medical bills of the victims of police violence of last year. Number three is a release of all people who have been arrested and are in police custody. Number four is the dropping of all the pending charges which are pending in courts. Number five is the sacking and prosecution of all police officers who have been involved in criminal violence against innocent Kenyans who are actually exercising their rights as enshrined in the Constitution. And then we said that once that has been done, then people will sit down and dialogue. And we've also actually come up with what that dialogue should be about. The issues that have been raised by Gen Zs are not new issues. There are similar issues which we raised last time, even last year we were on the streets. We talked about unemployment in our country. We talked about high cost of living in our country. We talked about corruption, rampant corruption in the country. We talked about tribalism and ethnicity, discrimination in our country. And then we talked about management of debt in the country. These are critical issues that need to be discussed. But thirdly is the issue of governance. We have a new constitution, but we are not actually following that constitution. There are issues which were pending. Kenyans met at Bomas of Kenya and deliberated for a very, very long time and came up with a very, very progressive constitution. That constitution was bastardized to a certain extent during the so-called Naivasha process. We must go back to the Bomas draft constitution, put it back on the table, and see what needs to be cleaned up so that we can have a progressive constitution. So you said, therefore, that it's on the basis of that kind of elaborate process that we can then talk about a government of national unity. But then you say that if you want to take some of our experts and get into your government, you release them to join your government and work in accordance with the ethics of our party, ODM and Azimio. This is what we said. We have not changed. This position has not changed. We said we want to see a new Kenya, and the people of Kenya are entitled to it. And that's why we said we agree with Gen Z in their demands. Gen Z demands are the demands of the people of Kenya. Irulukamana. Aloto Maganya, Irulukamana. Aya, koro uwinjo wach. Adwa mondo akaw thuolo mondo aduok microphone ni chairman ma funeral committee for the purpose of vote of thanks, and thereafter we take the microphone back to Father Odinga to
close the ceremony. Thank you. Mheshimiwa Attorney, thank you very much. Vote of thanks. I'm starting with committee members, organizing committee. Please come forward, Mr. Okaj and group. Okay. No, we are not? Okay. Okay. So I wish to take this opportunity to appreciate to appreciate all those who have assisted us from the time Evans became sick to date. I wish to start with